Hello students, welcome to our own Civil Service Institute. I am Raja Sharma. I have done MA in History and Political Science and I am the permanent faculty of Arahan Civil Service Institute. So today we will be discussing the questions which has been asked in this APSC Mains exam which has been recently conducted and optional history I will be discussing. Okay. এবাৰ হৈ যোৱা এক্সামত যিবোৰ অপচনাল হিষ্ট্ৰীত আহিছিল এইবোৰ কোৱেশ্চন এতিয়া ডিসকাস কৰিম প্ৰথমতে পেপাৰ 1 টু ডিসকাস কৰিম হিষ্ট্ৰী অপচনাল পেপাৰ 1 যে কোৱেশ্চনবোৰ এবাৰ এক্সামত আহিছিল আৰু আমাৰ টেষ্ট সিৰিজৰ লগত এলাইনমেন্ট বা মিল আছিল সেই কোৱেশ্চনবোৰ আমি এতিয়া প্ৰথমত ডিসকাস কৰিম যেনেকৈ প্ৰথম আহিল explain the main salient features of state under the Delhi Sultanate with reference to Fakhr-e-Mudabbir and Jia Barani's text. Okay, a question ever exam khudisile aru amar test series to ami ei question lo align mil thaga question khudisile jeneka question number 3a yate already likha ase amar test series explain the central and provincial administration under Delhi Sultanate. Okay, the same question almost you can say alignment question asile juntu question ahisile ebar exam. Okay, so etu question ami yate korisilo ami class to discuss korisilo ar ei question ebar exam ahile. Next, what light does Kitab al-Hind throw on Indian society? Ar ami yate test series of korisilo write a short note on al-Biruni. Eta Kitab al-Hind all of you know only it was written by al-Biruni. Okay, so ধুনিয়াকে ইয়াৰ বিষয়ে আমি ক্লাছতো ডিসকাস কৰিছো ইমান নোটস ভালকে দিয়া আছে আলবিৰানী ওপৰত সো আলবিৰানী যেতে নোটস দিছিল ক্লাছত তেতে কিতাব আল হিন্দৰ বিষয়ে লিখাইছিল ওকে তেওঁ all of you know he came along with Mahmud of Ghazni in India and he gave a detailed account on Indian society and India. Okay, তাৰ so on caste system ko ba ji India বিষয়ে তেওঁ লিখি গৈছিল especially he gave more focus on caste system in his book Kitab al-Hind. Okay, which was present in India at that time about the caste system. So tate teo ki mention kori goisil tate eto ami already class discuss korisu ar ebar exam ta hise. Next, I'll examine the social economic roots of popular monasteristic movement represented by Kabir and Nanak. Ebar hasil eto question exam aru amar test series khuda hasil describe the life and teachings of Guru Nanak or Kabir. So this question also it is commonly came. So popularly eto question ami khudi disilo exam class to khudi discuss kora hoisile. Okay, tar bisot ahile the Jagirdari crisis had both an administrative and social basis. Explain the statement in the context of decline of Mughal empire sheikh hor karone Jagirdari crisis important national building hodise. Okay, so আমি ইয়াতে ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিল ক্রিটিক্যালি ইভালুয়েট দা ডিক্লাইন অফ মুঘল এম্পায়ার যে এক্সামত এবাৰ টেষ্ট সিরিজত কৰিছিল আৰু ক্লাছত ডিসকাস কৰা হৈছিল properly it has been mentioned each and every points related to decline of Mughal empire has been nicely discussed in class আৰু জাগিৰদাৰি ক্রাইসিস আমি ডিসকাস কৰিছিল okay administrative defect of যেতে আমি ডিসকাস কৰিছিল তাতে আমাৰ কথা ইয়াৰ ওপৰত ডিসকাশন হৈছিল. So ইয়াতে question এটা আহিছে আমাৰ টেষ্ট সিরিজত আমি কোৱেশ্চনটো লৈছিল. Next, discuss the social context of the emergence of women bhakt saint in medieval Indian society during the Bhakti movement. Okay, this question came in this year আৰু আমি ইয়াতে কৰিছিল টেষ্ট সিরিজত the Bhakti movement had a tremendous impact in medieval India. Explain. Okay, about emergence of women bhakt like Mirabai and others. So we have discussed in the class. Okay, aru yate ami exam to khudisila amar students e likhisile exam yate jo test series hoisil yate likhisile so ki impact korisile bhakti movement ar amar society hetar por likhisile aru emergence of women bhakt in medieval Indian society yar por to discuss kora hoise. So एक क्वेश्चन मजर लिंक असेल अलाइनमेंट असेल তাৰপিছত আহিল discuss the Mughal school of painting আমি দুইবাৰ খুদিছে এটো क्वेश्चन write a short note on Mughal art and architecture. Okay, what were the main contribution of Mughals in the field of art and architecture? So
nicely we have asked this question because we knew that this is very important question. A question to almost ahibo pare boli kini ami already etu question to bhalke discuss koraisil aru test series to bare bare ami etu question ot focus di asilo jar jar kan ami gom pai gole te exam to khudi gol exam ot khudi sil etu question. So almost all many questions which came this time in exam, optional exam, we had either discussed in class or we had given in test series. Okay, এতে এবার কোশ্চেন হল এতে আমি ডিসকাস করি প্রথমত হয়ে যায় এবার হওয়া কোশ্চেন পেপারের উপর প্রথমত এবার জাস্ট চাইলাম কি কি কোশ্চেন আইছিল এবার অপশনাল পেপার 1 ত সব কোশ্চেন গুলো ডিসকাস নকৰো বাৰু সব কোশ্চেন আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো ইয়াতে বাৰু খালি কিছুমান কোশ্চেনৰ বিষয়ে কৈ দিম যেনেকা 2b examine the importance of arthashastra in understanding Mauryan polity. Mauryan administration উপর অর্থশাস্ত্র কি কইছিলে but what was the role play what was the importance of arthashastra in Mauryan polity? So nice question, class তো ডিসকাস করা হয়েছে. ওকে, ইয়ার উপর আমি কইছিল ক্লাসত Mauryan administration উপর পুরো ধুনিয়াকে নোটস দিয়েছে তাতে বারে বারে আমি মেনশন করেছিল অর্থশাস্ত্রের উপর. Okay, all of you know the Arthashastra was written by Kautilya and he was one of the main architect in the formation of Mauryan Empire. Mauryan Empire jodi arambho hoyছিলে Chandragupta Maurya jete arambho korsile foundation loisile Mauryan Empire teta teo ejon main architect asile Kautilya ar Kautilya Arthashastra likhisile. Okay, so in Arthashastra he has nicely written about the rules which a state must follow for a developed state, welfare state. Okay, so tar bikhoye ami class ot already discuss korisilu. Next ahil question number 3 a sub questions jiman yate diya ase pray pur question ami discuss korisilu jenaka examine the important social implication of Buddha's teaching. Class ot dhuniya ke discuss kora ase Buddha life and teachings of Buddha are importance of Buddha's teachings sab eto লিখাই গৈছিল আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিল. Explain the social implication of Buddha's teachings in the context of social structure of North India in the 6th and 5th century BC. Okay, Buddha's teaching আর উপর কি ইমপ্যাক্ট কৰিছিল আমাৰ সোসাইটিৰ ইমপ্লিকেশন কি আছিল সব গোটেইখিনি ভালকে শিকাইছে ক্লাছত. সো যে স্টুডেন্টস বোৰে এটো কোশ্চেন ভালকে পঢ়িছিল বা আমাৰ নোটস বোৰ ভালকে ফলো কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় এবাৰ ভালকে ৰিজাল্ট দিব বুলি কিনে পুৰা আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে. নেক্সট কোশ্চেনস কামস কোশ্চেন নম্বৰ যেনেকৈ আহিলে কোশ্চেন নম্বৰ 4c trace the development of temple architecture in early medieval India. Okay, all of you know only that South Indian architecture, temple architecture is also known as Dravidian style. So তাৰ বিষয়ে already ক্লাছত ধুনিয়াকৈ ডিসকাস কৰা হৈছে. ক্লাছত কৈছিলো ইয়াৰ বিষয়ে নোটস দিয়া আছে. সো ইয়াতে এনেকুৱা কোশ্চেন ইমান ইজি কোশ্চেন আহিছিল আৰু ইমান স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন আছে আমাৰ স্টুডেন্টস কাৰণ একো টাফ নহয় এইবোৰ কোশ্চেনস. যেনেকৈ কোশ্চেন নেক্সট কোশ্চেন আছে কোশ্চেন নম্বৰ 5 এই মাত্ৰ ক'লোৱে. কোশ্চেন নম্বৰ 5c we have already discussed Mahmud govern in the Bahmani kingdom ki duniya ke year before notes diya se class of what were the significant changes introduced by Mahmud govern in the Bahmani kingdom. So nicely we have discussed about it. Okay, next comes discuss the various aspect of price control measure of Alauddin Khilji. We have discussed it. Alauddin Khilji ki market reforms laisile year por discuss kora hoise. মান্ডি সিস্টেম যেটা আমি ক্লাছত কৈছিল বাৰে বাৰে মই ক্লাছত কৈছিল মার্কেট রিফর্মস ইম্পর্টেন্ট হয় এক্সামৰ কাৰণে. ওকে, মান্ডি সিস্টেম যোনটো আছিল মার্চেন্টস ওপৰত যোনটো তেওঁ কন্ট্রোল ৰাখিছিল, স্পাই সিস্টেম ৰাখিছিল যাতে কোনো মানে ৰিপৰ্টস লৈছিল মানুহৰ পৰা মানে কোনো বেপাৰী সকলে দামটো বঢ়াব নোৱাৰে বস্তুৰ দাম. সো মার্কেট রিফর্মসৰ বিষয়ে নাইসলি we have discussed in class. Okay, ভালকে ডিসকাস কৰা হৈছে এই কোশ্চেনবোৰ. Next question comes analyze the administrative reforms undertaken during the reign of Pratap Singha. Pratap Singha বিষয়ে ক্লাসত নোটস তো দিয়েছিল.
Okay, Pratap Singh ki administrative measures লৈছিলে, reforms লৈছিলে, pack system of বিষয়ে সবে গম পোৱা, pack system of বিষয়ে ক্লাছত লিখা হৈছিলে, কি পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে তেওঁ, সব এইবিলাকৰ বিষয়ে ক্লাছত দিয়া হৈছে। তাৰপিছত আহিব নেক্সট কোৱেশ্চন আহিল কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 এ অলৰেডি এইমাত্ৰ কৈ ডিসকাস কৰিলে। Question number 7b, examine the context of an impact of the revolt of by Jat, Satnamis and Sikh at the time of Aurangzeb. So nicely we have discussed about it. Mughal Empire decline or main karan asile Aurangzeb policies. Okay, so his own policies made the Jat, Satnamis, Sikh his enemies. Okay, Sikh from the time of Shivaji only they became his enemies. Jat, Satnami তেওঁলোকে মানে নিজে ঔৰংজেবৰ কিছুমান পলিসি কাৰণে ঔৰংজেবৰ সব লগত এনিমি কৰাৰ কাৰণে দুশ্মনী কৰাৰ কাৰণে কি হল যে এই গ্ৰুপবোৰ উঠি আহিলে Jat, Satnami, Sikhs. Okay, and they emerged very powerful. So next question comes all the questions we have discussed in the test series. আর অলপ আগতে প্রেজেন্টেশনতো দেখাই দিছিল মুঘল স্কুল অফ পেইন্টিং examine discuss the social context of the emergence of women bhakti in medieval Indian society during the bhakti movement. So as a whole more subject questions ever बहुत easy aise comparison to other subjects. History question paper this time has been very easy. Okay, so আমার স্টুডেন্টস যেবারে ভালকে প্রিপারেশন করেছে তেওঁলোকে ধুনিয়াকে লিখিছে ক্লাসত নোটস ধুনিয়াকে দিয়া হৈছিল questions. So we have asked question in the test series also and these questions came in the exam also. It হল paper 1 এতে আমি paper 2 ডিসকাস করিম। paper 2 এতে খুলি আছো আহিলে paper 1 ত অলরেডি আমি কি কোশ্চেন আহিলে টেস্ট সিরিজত এটো ডিসকাস কৰিলো। এতে paper 2 paper 1 जिमान इजी আছিল তাতকে ডাবল ইজি আছিল paper 2. Okay, so many questions, so easy question they asked in paper 2. Paper 1 was no doubt easy, but paper 2 was more easier than paper 1. Okay, so first you can see discuss the causes leading to the Santhal whole revolution of 1855. First we are discussing the questions that we are asked in the test series. Santhal rebellion because ধুনিয়াকে ক্লাসত নোটস দিয়া গৈছিল টেস্ট সিরিজত খুদিছিল আৰু বাৰে ক্লাসত কৈ আছিল এই কোশ্চেনটো আহাৰ বহুত চান্স আছে। ৰিভল্টৰ ওপৰত Santhal rebellion এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পার্ট হয় এক্সামৰ কোশ্চেনৰ কাৰণে। সো আমাৰ guesswork right hole, our guesswork was right and question came on Santhal revolution. So write as note on Santhal whole question came as it is. Okay, what was the causes of Santhal revolution? How did the Santhal revolution occur? So গোটেইখিনি ক্লাসত ডিসকাস কৰিছে এইখন কোশ্চেন। মুর্মু ব্রাদার্সে যিবোৰ ৰিভল্ট কৰিছিলে Santhal কমিউনিটি সকলে যে ইংৰাজৰ পলিচিৰ বিৰুদ্ধে যেটো ফাইট কৰিছিলে, okay, protest কৰিছিলে, ফাইট হৈছিলে, war হৈছিলে। So all this we had already discussed in class. Okay, influence of outsiders. Okay, next make a critical assessment on different stages of growth of modern education in India and during the colonial administration. Many times I told in the class it will come, and this came. Discuss the growth of education under the colonial rule. Just say this question, so many questions are there which are common with our exam which has been already conducted by APSC, and these questions were so easy. Okay, make a critical assessment on the different stages of growth of modern education in India during the colonial administration. Right from the time of Britishers, initial rule of Britishers, যেতে ব্রিটিশ সকলে আমাৰ ভাৰতত আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ শাসন, সেই সময়ৰ পৰা আৰম্ভ ক্ৰিটিক্যাল এসেসমেন্ট লিখিব দিছে কেনেকৈ ডেভেলপমেন্ট হল আমাৰ এডুকেশনৰ।
শিক্ষা কেনেকৈ ডেভেলপমেন্ট হৈছিল সেই বিষয়ত লিখিব দিছে ওকে you can say right from the time of Warren Hastings যেটা কলকাতা মাদ্রাসা আৰম্ভ কৰিছিল সেই টাইমৰ পৰা লৈকিনে যেতিয়ালৈকে আগৰ তাৰ পিছৰ পৰা যিমান মেকাল এডুকেশ্যন কৰা তাৰ পিছত যিমান হেৰি আছিল উইটছ ডিসপেচ কৰা সব ক্ৰিটিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট লিখিব দিছিলে Next question. Second World War was essentially a war of revenge initiated by Germany. কিমান বাৰ ক্লাছত কৈছিল Second World War আৰু First World War মাজত এটা কোৱেশ্চন আহিবই আহি গল Second World War was essentially a war of revenge initiated by Germany. আহিলে কোৱেশ্চনটো তো ইয়াতে কি আমি কোৱেশ্চন টেস্ট সিরিজত কি হদিছিল the germs of the Second World War laid in the Treaty of Versailles. Okay, Treaty of Versailles was already all of you know only. It was a treaty which was signed between the elite powers and the Germany. Okay, and it was forcefully dictated to Germany. Both at a harsh treaty asile. Okay, he treaty Germany মানুহখিনি কেতিয়াও মানা নাছিল আৰু যেতিয়া হিটলাৰ আহিলে হিটলাৰ যেতিয়া শাসক হল he openly he violated the Treaty of Versailles. He completely declared that he would not accept Treaty of Versailles. আৰু it is also said that the germs of the Second World War laid in the Treaty of Versailles. Second World War both eta mane ডাঙৰ এটা কাৰণ আছিল Treaty of Versailles. Okay, so তাৰ কাৰণে লিখা আছে the Second World War was essentially a war of revenge initiated by Germany. So Treaty of Versailles পুৰা এটা ইম্প্যাক্ট পৰিছিলে Second World War. Next question. What were the major causes of French Revolution of 1789? বাৰে বাৰে ক্লাছত কৈছিলো American War of Independence নহলে French Revolution মাজত এটা কোৱেশ্চনটো খুদিবই নোটছও দিয়া আছে আৰু খুদি দিলে What were the major causes of the French Revolution of 1789? Okay, evaluate the role of French philosophers or the outbreak of the French Revolution. We had given a part of the question and they had ইয়াতে কোৱেশ্চনটো পুৰা কমপ্লিট কৰি দিছে সো আমাৰ কোৱেশ্চন আৰু তেওঁলোকৰ কোৱেশ্চন সমাজে বহুত এলাইনমেন্ট আছে মিল আছে নেক্সট কোৱেশ্চন আছে describe how imperialism and colonization led to the partition of Africa. Evaluation the colonization of South Africa. So right from the time Africa was discovered, from that time how Africa was colonized, you have to write ক্লাছত কিমান ধুনীয়াকৈ বুজাইছো সবকে লিখিছে আৰু ইয়াতে এক্সামত দিছে alliances and counter alliances ultimately led to the outbreak of World War I. Okay, যোনটো alliance হৈছিল okay সেই alliance বোৰৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট ওয়াৰ্ল্ড ওয়াৰ হৈছিল বুলি কিনে দিছে কোৱেশ্চনটো আমি ইয়াতে সুধিছো what were the causes of the first world war and its consequence. Causes of the First World War completely এটা ডিসকাস কৰা হৈছে এটা এক্সামতে খুদিছিল ক্লাছতে ইয়াৰ ওপৰত নোটস দিয়া হৈছে Describe the circumstance leading to the American Revolution. So কয় ক্লাছত কিমান বাৰ কৈছে অলপ আগতে মই কৈছো French Revolution নহলে American Revolution খুদিব দুটাই কোৱেশ্চন খুদিছে এবাৰ Okay, explain the causes of for the American War of Independence and its consequence. আমি ইয়াতে খুদিছো তাতে এক্সামত খুদি দিলে Okay, all of you know only American War of Independence. It occurred in the year 1776 and American Revolution or American War of Independence same only. So America যেতিয়া ব্ৰিটেনৰ পৰা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'বলে স্বাধীন হ'বলে যুদ্ধ কৰিছিলে সেই সময়খিনি আমি আমেৰিকান ৰেভলিউশন পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় so nicely it has been asked our students have written nicely okay বহুত খিনি questions মিল আছে কমন আছে aligned আছে দেখিলো এটা just one time we will see the questions which came this year in APSC optional history paper 2 okay so many questions are there all questions I will not discuss so just some questions I will discuss here the partition of Bengal 1905 caused a tremendous political agitation which stirred nationalist feeling and
in India to its very depth. So nicely we had partition of India notes disilo class কৈছিলো এক্সামত চাৰিটা বিষয় চাৰিটা মুভমেন্ট যোনটো গান্ধীয়ান মুভমেন্ট বুলি কয় গান্ধীয়ান মুভমেন্টটো নাছিল আৰু এটা প্ৰি গান্ধীয়ান মুভমেন্ট হয় চাৰিটা মুভমেন্ট ভালকে পঢ়িবলৈ কৈছিলো স্বদেশী মুভমেন্ট নন কপাৰেশন মুভমেন্ট সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স মুভমেন্ট এন্ড কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট চাৰিটা কোশ্চেনত ভালকে পঢ়ি যাব বুলি কিনে ক্লাছত কিমান বাৰ কৈছিলো আৰু এটা কোশ্চেন আহি গল এক্সামত পাৰ্টিশন অফ বেংগল আহিলে partition of Bengal upot question khudi dile just I was expecting obviously partition of Bengal ahilo partition of Bengal has caused a tremendous political agitation okay all of you know only that after the revolt of 1857 that till 1905 almost there was no major national movement in India okay that gap it was completely filled up with the beginning of স্বদেশী মুভমেন্ট পার্টিশন অফ বেঙ্গল যেটা হয়েছিল বঙ্গা বঙ্গা বলে যেটা কোয়া হয় বঙ্গা বঙ্গা হওয়ার পিছত যেটা আমার ন্যাশনাল মুভমেন্ট আরম্ভ হল তারপরে আমার এজিটেশন বা স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স আরম্ভ হল ওকে আর এটা আরম্ভ হয়েছিল কপরা স্বদেশী মুভমেন্টের পর সো হেটে কোশ্চেন দিছে পলিটিক্যাল এজিটেশন আরম্ভ হওয়ার দিছে and next question comes the boycott of Simon Commission. No need to say. Simon Commission khudi dile. Sarita movement jodi ami bhalke poho. The Sarita movement of majot question to khudiba. Tinta question to yate khudi dise. So boycott of Simon Commission. Just before civil disobedience movement, Simon Commission came to India. Okay, 1927. 1927 Simon Commission Bharatot ahisil aru Bharatot ahar telok karon asile constitutional reforms er karone jonto telokar hisabot koi asile. So Simon Commission's boycott was all of you know only main reason was why because there was no Indian in the commission okay so Simon Commissioner boycott of question ki hoise the boycott of the Simon Commission provided a great opportunity for the restoration of amity between the different communities and political parties okay so Simon Commissioner boycott of karone bahut community manu khini majot একতা আহিলে জানো কিয় কৈ আছো 1922 যেতে নন কপারেশন মুভমেন্ট বন্ধ হৈ কৰি দিলে ব্রিটিশ সরকার সরি গান্ধী তেতে কি হৈছিল 1927 লকে কোনো মুভমেন্ট হোৱা নাই ওকে সো 1927 যেতে সাইমন কমিশন ভাৰতলৈ আহিলে তেতে হে মুভমেন্ট আৰম্ভ হল সো ইন the period between 1922 and 1927 there was no movement again when it started it brought people of all field together. All communities people participated in the boycott of Simon Commission. Okay, so Takane said great opportunity for the restoration of amity between the different communities and political parties. Okay, almost all political parties participated in the boycott of Simon Commission. Okay, there were differences between Congress and other political parties, but each and every party participated for the boycott of Simon Commission. Okay, not only it brought unity among the people, it also brought unity among the political parties. Their objective was one, boycott of Simon Commission. Okay, about detail I will not discuss, already we have discussed in the class. Next comes quit India movement or both question khudile. Okay, next comes what is your understanding by commercialization of agriculture? Discussion also we have discussed in the class. Then comes discuss the development of railways in colonial India. Pura railway history likhaisilo class. Okay, right from the time when the first railways was started. Okay, then Canada development also. Godhani because ami class discuss korisilo. Exam khudile. Okay, Santhal rebellion already Allah bagate koi dilo. Modern education question number. Then next comes critically analyze the role of aesthetic society of Bengal. Right from the time it was established, তাৰ পিছৰ পৰা ডেভেলপমেন্ট খিনি গটেখিনি কাহিনী কোৱা হৈছে সো বহুত খিনি কোশ্চেন এনেকুৱা আছে যে যিবোৰ কোশ্চেনছ আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো ওকে এন এইবোৰ কোশ্চেনছ যদি সামাৰ ষ্টুডেন্টস ভালকে পঢ়ে আৰু যদি ফোকাস কৰিছে
আরে মোর তো পুরো বিশ্বাস আছে আমার স্টুডেন্টস ভালকে বহিছে ওকে তেতে হলে scoring marks and history is a very scoring subject very scoring just you have to history নিচিনা easy subject তো কোনো নাই বলবো just story নিচিনা কাহিনী নিচিনা স্টুডেন্টস যদি পঢ়ি যায় আহি যাব এক্সামত যেনেকৈ আমি স্টোরি লিখো কাহিনী লিখো তেনেকৈ হয় হিস্ট্রি as it is you have to write history as it itself it says as it is you have to write so many questions are there just one time I'll say about these questions question of 4C or 4B examine the growth and activities of the Muslim League okay Muslim League or বিষয়ে লিখিব দিছে ইয়াতে Muslim League ৰ স্থাপনা হৈছিল 1906 okay to counteract the Congress counter দিবলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে এটো মুসলিম লীগ স্থাপনা করেছিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তো স্থাপনা করে না কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট they tried to promote the Muslim League to counteract against the Congress okay so Muslim League how you have to write initially how can a Muslim League or both ইমান ইম্পর্টেন্স নাছিলে till 1937 Muslim League কোনো হেৰি ইম্পর্টেন্স নাছিলে 1937 ইলেকশন তো Muslim League they could not even win a single state and form government in India okay and how they became important in 1945 elections কমিউনালিজমৰ কাৰণে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ বাহিল আমাৰ দেশত সব ইয়াৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰা হৈছে ক্লাছত আৰু নোটছ দিয়া গৈছে next question comes nature and impact of revolt of 1857 ক্লাছত ডিসকাস কৰা হৈছে কোৱেশ্চনটো then next question comes now section B questions also many questions are there then question number 5C the history of all hitherto existing society is the society history of class struggle it is said by whom Karl Marx okay Karl Marx theory তে আহিছে so ইয়াৰ বিষয়ে ক্লাছত ধুনীয়াকৈ ডিসকাস কৰা হৈছে তাৰপিছত আহিছে the second world war was essentially a war of revenge initiated by Germany already discussed কৰিছো এইটো question so many questions are there in world history also which has been discussed in class আমি ক্লাছত এইবোৰ questions ধুনীয়াকৈ ডিসকাস কৰিছো আৰু আমাৰ ষ্টুডেন্টছে লিখিছে French Revolution of 1789 আহিছে এক্সামত আৰু এটো আমি ক্লাছতো ডিসকাস কৰিছো next comes then question number 7C বাকি question তো প্রায় ডিসকাস হয়েছে question 7C what were the result of the Chinese revolution of 1949 ideology of Mao Zedong আৰু Chiang Kai-shek তেওঁৰ মাজত যোনটো war হৈছিল কাজিয়া হৈছিল but ideological difference হৈছিল which led to the civil war in China okay which ultimately led to the Chinese revolution of 1949 by which China became a communist state okay all these things we have discussed in class I don't know ভাবো যে যদি এইবোৰ কোশ্চেনস আমাৰ স্টুডেন্টস লিখিছে কবে না এইমাত্ৰ কলে আমাৰ স্টুডেন্টস বহুত কোয়ালিফাইং মার্কস সাথে পাস করে বহুত ভালকে পাস কৰিব okay next question আছে discuss the circumstances question number 8A already we have discussed just now question number 8B what were the circumstances that contributed to the Cold War rivalry after 1945 Cold War বিষয়ে আহিব বুলি কিমান বাৰ ক্লাছত কৈছিল আহিলে questions Cold War it was what ideological difference between Russia and USA and Russia মাজত হোৱা এটা ideological difference কাৰণে যোনটো হৈছিল but it was not a real war always it was to be like war like situation but no real war took place between America and Russia okay in during this period Cold War period all these things we have discussed in class so thoroughly into class যিমান questions বোৰ আহিছে common আছে বা আমি এনেকুৱা question আহিছে যিবোৰ আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো okay আৰু মই নিশ্চয় ভাবো যে আমাৰ ষ্টুডেন্টছে
बहुत ভাল স্কোর কৰিব কিন্তু হিষ্ট্রি ইজ ভেরি ইজি সাবজেক্ট হিষ্ট্রি ইমান ইজি হয় যে জাস্ট স্টোরি নিচিনা হয় আমি কাহিনী নিচিনা লিখো জাস্ট এজ ইট ইজ লিখিব লাগে ওকে আৰু স্কোরিং পেপার বহুত ইজি আছে ইয়াতে মার্কস স্কোর কৰিবলৈ গাইডেন্স দিয়া হয় ক্লাছত কমপ্লিটলি বুজাই দিয়া হয় পার্সোনাল কেয়ার লো হয় যে স্টুডেন্টস বৰে যাতে ভালকে বুজি পায় ওকে সো ইয়াত তাৰ কাৰণে আমাৰ স্টুডেন্টস বৰে লিখিব পাৰে এটা এক্সামত okay so this is all about questions we discussed today and I end the class here so I am closing the session thank you for today bye students